This short movie is the evidence of the lives of people who were shattered in the recent devastating floods in Kerala on August 15, 2018. Caritas India, the humanitarian arm of Catholic Church in India, is extending her solidarity with the people affected. May I invite each and every one of you to be part of this social response. The evergreen slopes of the mighty Western Ghats, the misty veils hovering over its cliffs have always been a mesmerizing view from above. It is as if the whole nature is in a mystic trance of fervent self-meditation. Idukki, perched in these mountain ranges, has over the years been keeping a bounty of visual feast to the visitors and explorers addicted to her charm. The imposing Idukki Arch Dam, with its sprawling catchment area of 66 square kilometers, the biggest in Asia, nearly a century-old Neriyamangalam Arch Bridge. The gateway to these evergreen hill slopes, the rich aromatic expanse of pepper, cardamom and ginger plantations which lured traders from the 7 continents from time immemorial. And above all, the enticing blue carpet of Neela Kurinji. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യത്തിൽ അപൂർവമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. What we just heard is about the good old yesterdays of this enchanting landscape. Regrettably, Idukki is not the same today. Have a look at these battered terrains of Idukki. Today, this is what awaits visitors who arrive here in search of Idukki's evergreen grasslands, whispering brooks and hill slopes. The first spell of this calamity occurred on the first week of August 2018, made a comeback on the very next week with added fury. Within moments, the merciless landslides battered acres of agricultural land in Adimali, Maakulam, Munnar, Vellattuval, Rajakkadu, Konnathadi, Kannikudi, Idukki, Vadikudi, Tangamani, Kattappana, Vandiperiyar in the district. Recalls Mary Kutti of that fateful night from the hospital bed of her injured husband. 15-ാം തീയതി രാത്രി ഒരു 1 മണിയായി കാണും. ഭയങ്കര ഒരു കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വല്ലാത്ത ശബ്ദത്തോടെ ഇടിഞ്ഞു വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചാടി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു. കൊച്ചു മോളെയും കൂടെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. അപ്പം പപ്പേനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഉരുൾ പൊട്ടിയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. മരം വീണാന്ന് വിചാരിച്ച ഓടി. ഞാൻ നടുക്ക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയ വശത്തോടെ ഉരുൾ പൊട്ടി പോകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഉരുൾ പൊട്ടി പോവാം. In the S Valavu in Vellattuval, 5 houses were swept away in landslides. ഭയങ്കര സൗണ്ടോടുകൂടി കേട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയത്. അന്ന് തൊട്ടടുത്ത വീട് പ്രദേശം മൊത്തം ഭയങ്കര ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നിലവിളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഓടി വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവം പോയി എന്നറിഞ്ഞത്. Five persons of a family were buried alive under this heap of soil. ഒരാളെ ഞങ്ങൾ രാത്രി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ വണ്ടി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് അത് മരിച്ചു പോയത്. ബാക്കി പിറ്റേ ദിവസം മാന്തി എടുത്തപ്പോൾ ഒരാളെ
ഒരാളെ കണ്ടത്. ബാക്കി 3 പേരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല. This person is recalling how his newly built house was destroyed in the landslide. Half an acre of his land was also swept away. ഇതൊരു 45 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയാണ് അതൊരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു. എന്നാലും 2 വീട്ടിലും ആൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തായതുകൊണ്ട് ആളപായം ഉണ്ടായില്ല. അത് ഉടുതുണിയല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 9-ാം തീയതി ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളും വേലമാവഴി ഏലിയാസേട്ടൻ്റെ വീടും ഇടിഞ്ഞു വന്ന് എൻ്റെ വീട് നശിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത് പറമ്പിലേക്ക് മണ്ണ് വീണ് ഈ പ്രദേശമെല്ലാം നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല. ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞൊരു വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്. This is Hassan Kutti, one of the survivors of that family. He lost his wife, son, daughter-in-law and grandchild. He narrates the reasons why the hill above them fell on his 45-year-old dwelling place. മുകളിൽ റോഡ് പണിതു. ആ റോഡ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വകയാണ്. അവിടെ ഭയങ്കരമായ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഭീം അവിടെ പണിതു. കമ്പിയൊന്നും ഇടാണ്ട് ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ആ ഭീമ് പണിത്. ആ ഭീമ് പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ അടുത്ത്, പണിതുകൊണ്ട് വന്നമാരുടെ അടുത്ത്, താഴെ വീടുണ്ട്, ഞാൻ പിള്ളേരുമായിട്ട് താമസിക്കണതാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് നല്ല ഉറച്ച കമ്പിയിട്ട് പണിയുവാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടെ പിടന്നു വന്നതാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. According to official figures, at least 150 land holdings, including houses, were buried under the soil. A total of 400 houses were totally destroyed. And 1,600 houses suffered partial damage. 51 lives were lost, says the district administration. There is still no information about the missing 11 people. A total of 34,000 individuals sought shelter in relief camps. Agricultural loss was also equally huge as the loss of lives in Idukki. Listen to Shaini, who had a shop in Panniyarkudi town. She witnessed before her very eyes the landslide that smashed her shop in bright daylight. ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കട തുറന്ന് ആൾക്കാർ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർ 18 പേരുണ്ടായിരുന്നു എടുക്കാനായിട്ട്, ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റേ പിടിക്കുള്ളൂ, കാപ്പി കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശരി, കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ഷൈന് തന്നെ പോവുകയും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറയിൽ ഓട്ടോയിലുമായിരുന്നു, അവരെല്ലാവരും കൂടെ ജീപ്പിന് മുമ്പിൽ കയറി വരികയും ചെയ്തു. വന്നപ്പോൾ ഈ മല ഇങ്ങനെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, കട തെറിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുകയാണ്. It is now dead silence in Panniyarkudi, where Rajakad, Konnattadi and Vellattuval panchayats converge. ഈ പ്രദേശത്താകെ 100 കണക്കിന് ആളുകളെ ഭീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ മലയിടിഞ്ഞ് പുഴ ഇവിടെ ബ്ലോക്കാകുകയും ബ്ലോക്കായതോടെ അടുത്ത പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരവധിയായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തോൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം 300-ലധികം വീടുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ഹെക്ടർ കണക്കിനാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. In the Panniyarkudi area, the calamity has rendered many homeless, and they are still in relief camps. At least 8 commercial establishments in this area were wiped off in landslides. ഒരു 30 കോടി രൂപയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഈ വാർഡിൽ, ഈ പന്നിയാറുകൂട്ടി, എസ് വളവ്, പൊന്മുടി മേഖലകളിൽ മാത്രമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9ഓളം ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് ഈ വാർഡിൽ മാത്രമായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പുരയുടെ കൃഷിയിടങ്ങളും നല്ല കൃഷി ഇടങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം തെന്നി മാറിപ്പോയ ഒരവസ്ഥയിൽ സ്ഥലം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. This is what is left of our plantain plantation that was ready with a bumper crop for sale during the Onam season in Kerala. It was legendary villain Vamanan who passed through this plantation while it was waiting for Mahabali. Today, the whole area is covered with dirt and heaps of soil
making it difficult to even recognize what crops were grown here. ഒരു കർഷകൻ എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ഈ മൺകൂനയുടെ അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല വലിയ പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള 10 പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഈ മൺകൂനയുടെ അടിയിലുണ്ട്. നഷ്ടം ഒരിക്കലും തീരാത്ത, ഇനി ഒരു ആയുസിൽ സമ്പാദിക്കാനോ ഇനി തിരിച്ചു പിടിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. These are the words of George, an acclaimed agriculturist in the area, known for his successful experiment in mixed farming. He was well on the track to claim a best farmer title. ഈ കാണുന്ന കൃഷിയുടെ മുഴുവനും നല്ല ഒരു 550ഓളം ജാതി നിന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. അതുപോലെ എല്ലാവിധ കൃഷികളും, ഒരു 1000-ലധികം കൊക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 500ഓളം കുരുമുളക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ തെങ്ങ്, കമുക്, വാനില, ഏല ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഒരു മൺകൂന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇതെവിടെയായിരുന്നു. കാർഷിക മേഖല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. ഒരു സാധനവുമില്ല. വാഴക്കൃഷി, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് കൃഷി, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കുരുമുളക് കൃഷി ഒരു ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങ്, ജാതി വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണിത്. ജാതി കൃഷിയിലെല്ലാം വെള്ളം കെട്ടി നിന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച കെട്ടി നിന്നാൽ അതിൻ്റെ വിലയെല്ലാം വാടി അതിൻ്റെ കായ്കളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി അത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ്. Government estimates the agricultural loss at 57.28 crore rupees in about 10,340 hectares. Are the lower geographic plates of Idukki invisibly slipping away? The latest geological menace called soil piping is fast splitting apart this bioregion for kilometers, posing a serious threat to houses and grasslands in the region. Today they have no places to lay their head. It is difficult for them to step into their partially damaged houses as the houses are submerged into the fragile soil down under. The evergreen agricultural lands, which have been making solid contributions to the country's exports for years, have transformed into dirty marshes or heaps of stones. On our return, we saw Matthew, a local farmer of Valara, who was walking aimlessly with a farm knife through the heaps of stones where nutmeg and cocoa were once growing abundantly. We saw him just for nothing cutting a dry branch with his farm knife, which he, till a few days ago, was using to clear the undergrowth of the rubber plants. What this poor farmer lost was his sole half-acre of fertile land. He could withstand the loss of his wife 20 years ago, but this... 4-5 ദിവസമായി ഇടിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം രാത്രിയാ ഭൂമി പോലും കൊലിക്ക് പോവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. This lament is that of the soil. This is the wailing of a lot of farmers who ignited with their sweat the taste buds of millions from far and wide. They have nothing today. We Malayalis across the globe have an obligation to bring them back to their old comfort and prosperity. Let's together give their lives a generous helping hand and retrieve this battered agricultural terrain from the ruins. In the process, let's wipe the tears of Idukki.